Evening friends and viewers, welcome back. Let's see what the gold is doing. Gold ఏం చేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇది చేయడం ఎందుకంటే ఎంసీఎక్స్ చేసే వాళ్ళకు అది వారి ఇష్టం, ఓకే. బట్ ఓవరాల్గా గోల్డ్ ఏం జరుగుతుందో, గోల్డ్ పొజిషన్స్ ఏమేమి వస్తాయని చెప్తాను, ఓకే. ఎందుకంటే షాప్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఎక్కడ తక్కువ పడుతుందో అక్కడ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్యామిలీలో కానీ ఏదైనా గోల్డ్ తీసుకోవాలని కానీ ఇంకో 1 month నెక్స్ట్ పెండెంట్ సీజన్ కోసమో కానీ వాళ్ళ కోసం కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ this video is for gold merchants and as well as the guys who are going to marry. They need to take gold, okay, in such cases. So I'm giving the overall view of gold, where gold may come down, okay. I'll give the levels here, okay. See, gold మీకు 58,900 కిందికి వస్తే మీకు గోల్డ్ వచ్చేసి మీకు 57,000 డిగ్రీగా కనబడిస్తుంది అన్నమాట. ఇంకొచ్చే కొద్ది రోజులు కానీ ఇంకా 10 రోజులకు డేట్ అయితే చెప్పడానికి కుదరదు, కానీ ఎస్ ఇది 57,000 వరకు రావచ్చు ఇది గోల్డ్, సరేనా. సో మీరు వెయిట్ చేస్తే జనరల్ ఈ ఓవరాల్ వ్యూ అయితే 57,000కి రావచ్చు గోల్డ్, అది బ్రేక్ అయితేనా. ఇంకా మీకు పై పక్క వచ్చేసి 59,800-900 పైకి పోతేనే ఇది బై వస్తుంది గోల్డ్, లేదంటే కింది పక్కకి రావాల్సిందే, ఓకే. సో బై గోల్డ్ if it breaks 58,800 or something else below, you can see 57,000, okay. And if you want to buy, or else if you want to buy the day before tomorrow or something else by in 2 days or else 1 month, you just wait for until it comes down to near to this 57,000 observed for 1 month. It seems it is going to get down. Just please wait for a few days so that you can buy at a cheaper prices. If it goes above more than 59,800, then we have to rethink that it may go up. Until that it is showing towards downside, okay. Take care. Thank you.